So 2017-18 এর দিকে এই আইডিয়াটা আসলো যে আমি যাই সিঙ্গারার ভিতর দেবো it should technically taste good, whether it's a cheeseburger, whether it's pizza. The cheeseburger. This is like, you guys should, this is a fun activity. You just sit down and crack shingaras and chal dal. Yes. One of my favorites, absolute favorite. It's my second favorite is the cheeseburger. Yeah, same. Pizza টাও কিন্তু মজা. Thank you. But this is like deshi. This is like dal bharta with murgir mangsho in your mouth and a little bit of chal. A little bit of that. It's pretty chal. But it sneaks up on you. It's not like naga je সাথে সাথে খেয়ে, it hits you না. এটা কিন্তু একটু খেতে হয় and then it sneaks up on you. This is a cheesy chicken টা না? Yes, it has cheese, chicken and mushroom. How much is this? This is one of our more expensive shingaras. Yeah. 80 টাকা per piece. 80 টাকা দিয়ে break even হয় কিভাবে? And there's so much chicken in it and there's so much cheese in it. I mean, this should cost more and so reasonable. And the pastry, the shingara pastry, it's so light and flaky. That was the point. আমরা কোনো ডালডা দেই না। তাই? না কোনো ডালডা দেই না and we fry it fresh upon order. আমরা সকালে প্রতিদিন ফ্রেশ বানাই and then order আসে সাথে সাথে ভেজে দিই, which nobody does. হয়তো এখন করে, বাট এই কনসেপ্টটা আগে ছিল না। সিঙ্গারা সকালে ভেজে ভেজে রেখে দিবেন সারাদিন বিক্রি করবেন। এই জন্য কিন্তু কেউ দুপুর পর খেতেও যেত না সিঙ্গারা, they were like বাসি সিঙ্গারা। Yes, but also সিঙ্গারাটা সারাদিন মশমশা থাকার জন্য ওরা ডালডা ব্যবহার করে। More or less everybody uses dalda. So dalda is something যেটা খেলে গ্যাস হয়। So and it's not good for you because dalda is basically animal fat. Yes. And it's saturated animal fat and it's really, really unhealthy. I mean, it's used in a lot of bakery products, yes. But again, that's the stuff that gives you heart attacks. So shingara has always been something that's very close to my heart. So আমি সিঙ্গারা খেলে গ্যাস হয়, 2-3 সিঙ্গারা খেলে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। কনসেপ্টটা কেমনে আসলো এটা? So butterthebakery যখন গুলশান 2-তে ছিল ওই আমার বাসায়, তখন তখন I was into my healthy routine, প্রতিদিন দৌড়াতাম, I would eat healthy. প্রতিদিন আমার স্টাফরা বিকাল হলেই সিঙ্গারা খেত। আর প্রত্যেকদিন আমি বের হতাম, তখন দেখতাম যে টেবিলের মধ্যে সিঙ্গারা এমন একটা জিনিস আমার দেখলে খেতে হবে। So every day I would eat one, ওদেরকে দেখে and আমার পেটে গ্যাস হতো। And then I started thinking about them, যে ওরা প্রত্যেকদিন খাচ্ছে, ওদেরও তো গ্যাস হবে। And হতে at one point ওদের শরীর খারাপ হলে তো তখন চালাবো কেমন? So তখন আমি বললাম যে you know what, আমরা বানাবো। So since it was a bakery, we already had the flour and the water and everything else. So তখন I started experimenting with it, যে ডালটা ছাড়া কিভাবে বানাবো। So তখন ডালটা দিয়ে এরকম 1বার 2বার 3বার বানাই, we found this perfect dough যেটাতে আমরা নিজেরা সিঙ্গারা বানাই খেতাম। So and তারপর দেখি কারো গ্যাস হয় না, আমার গ্যাস হয় না, and I was very happy with it. যাচ্ছে দিনে 1-2টা খেলে কোনো সমস্যা নেই, I don't have to feel guilty about it. একদিন আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম and we made fried rice and teriyaki chicken. So তার 2-3 দিন পরে আমার রাত্রেবেলা হেভি খিদা লাগছে, আমি ঘুম থেকে উঠে ফ্রিজে যেয়ে দেখি কিচ্ছু নাই, অল্প একটু সিঙ্গারার ডো ছিল আর একটু চিকেন টেরিয়াকি ছিল, which was boneless. বললাম কি আর কিছু তো নাই, and তেল আছে, so I started heating up the oil. ওই ডোটা বেলে ওটা দিয়ে চিকেন টেরিয়াকি ঢুকায় সিঙ্গারা, আমি তো সিঙ্গারার ওই প্যাচটা দিতে পারতাম না তখন, কোনো মতো একটা সিঙ্গারা বানায় ডিপ ফ্রাই করে খেয়ে I was like wait, there's something. সিঙ্গারা নিয়ে কোনো fusion করে না, it's basically a deep fried dumpling. And to me it's 10 times better than a dumpling. This, yes. There's cheeseburger, there's pizza, there's jhal dal, tarpor there's naga, there's kala bhuna. How did you get kala bhuna into a shingara? So etar concept as I just mentioned, je we had this entire anything inside a shingara dough is technically supposed to taste really good if it's savory, especially meat. So I put all my favorite things inside shingaras and tried it out. আমার জন্য জিনিসটা ছিল যে আমি বিদেশি সিঙ্গারা রাখবো একটা সেকশন আর দেশি সিঙ্গারা রাখবো একটা সেকশন, সো দেয়ার উইল বি ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ ইচ। সো আমি যদি 5টা দেশি করি তাহলে আমার ওটার জন্য 5টা বিদেশিও করতে হবে। সো ইফ আই কাম আপ উইথ ওয়ান আইটেম, আই হ্যাভ টু মেক শিওর আই কাম আপ উইথ অ্যানাদার আইটেম ফর দ্য অপোজিট সেকশন। সো ওইভাবে করে একটা প্রোডাক্ট এসেছে। But these are basically all my personal favorite things wrapped inside a shingara dough and deep fried.
And the pizza shingara you had mentioned off screen, it took you guys a long time to get it right and it tastes just like a pizza. Yeah. I mean, কয়দিন আগে জানি like একদম লিটারালি লঞ্চের আগের দিন we decided on the recipe. লিটারালি লঞ্চের আগের দিন কতবার যে সস বানাইছি বিকজ সসের কনসিস্টেন্সিটা couldn't be too light, couldn't be too thick. Yeah. And it had to be just perfect because shingara থেকে আবার লিক করলে you can't put anything too saucy inside shingara. আর বেশি লিকুইড হয়ে গেল তখন ভাজার সময় এক্সপ্লোড করে যায়। there could be so many things. আর এটা হচ্ছে কি বেশি লিকুইড থাকলে even if it does not explode কামড় দেওয়ার সময় it might spew out. Yeah, and we got it just right at the last minute because pizza shingaraটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করেছি aside from everything else. Chicken mayo was the easiest. Cheeseburger is something, beef burgers are my favorite comfort food. So cheeseburger was fairly easy for me. I knew exactly what to do and I did it and it worked at the first try. And it has cheddar in it if I'm not mistaken. Egla galo and then you had the outlet in Dhanmondi. So it started with an outlet. The shingara জিনিসটা হচ্ছে কি I understood the concept very well. Shingara হচ্ছে কি has always been an impulse buy. রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি shingara দেখলাম খাবো বিকালবেলা নাস্তা shingara খাবো and it's always been নিচেতে নিয়ে আসো or আমি যে নিয়ে আসবো মানে হাতের কাছে জিনিসটা it's convenient. So shingara is sort of like the OG Bangladeshi convenience food. I mean, Japan has its onigiri and then let's say Mumbai has its pav bhaji and we have our shingara. Exactly. So yeah. মানে বাসায় মেহমান আসলো চা shingara দাও অফিসে মিটিং হলো চা shingara দাও. Shingara is something that's available in every corner. Very convenient to get. Bed boring. And দাম কম. So I knew যে shingara যদি আমি অনলাইনে বিক্রি করা শুরু করি it's not going to run well. It needs to be in a busy area. It needs to be in an accessible area. যেন মানুষ দেখেই খেতে পারে. মানে So, even though these are a little bit more on the higher end, a little bit more exotic, it should be like grab and go. Exactly. And Sort of like the CP model, naki? Kind of. So I too আমাদের Love Triangle স্টোরটা it had beach joint sitting, it had tools, it had a really soothing yellow and blue decor with blue tools and yellow and black walls and very bright lights and AC ছিল of course, কিচেনটা আলাদা ছিল, কাউন্টার ছিল, প্লাস বাটার ওখানে ছিল. মানে we wanted people to feel comfortable. মানে যে গরমের মধ্যে বসে বসে স্ট্রিট ফুড খাচ্ছে, no, we wanted to give street food a platform where elevated. Exactly, elevated. And এই জিনিসটা আমার করার খুব ইচ্ছা ছিল বিকজ আমাদের স্ট্রিট ফুড নিয়ে very few people actually try to do fusion. না বিদেশি জিনিস বাংলাদেশে এনে ওগুলোকে খুব পপুলার করছে, ওগুলোর সাথে বাংলা ফিউশন দিতে যাচ্ছে. But I thought to myself, when was the last time somebody from Bangladesh took a deshi item and tried to elevate it with Western fusion? খুবই কম. We also had cha. I don't know if you know this or not. No, I didn't. So আমাদের ধানমন্ডিতে রাইফেল স্কোয়ার ঠিক পাশে দোকানটা ছিল, which was very accessible, অনেক জামের একটা রাস্তা. So I felt মানুষজন ওখানে অ্যাক্সেস করতে পারবে very easily. So it was literally cha shingara. Yes. So we had a lot of different kinds of tea. We had dudh cha, we had gurer dudh cha, we had chocolate cha, we had caramel cha, we had morich cha, we had paneer cha, and we had coffee cha, and we also had malai cha. So yeah, 8 flavors of tea. And green tea chilo, black tea chilo, ada cha chilo, ogla chilo. And we were about to launch. আমরা তো 3 মাসের বেশি রান করতে পারি না because of the pandemic hit and we had to shut down. And right before we were closing down, we had different kinds of Mughlai parota, pizza Mughlai parota, তারপর ham and cheese Mughlai parota, and different types of fillings inside Mughlai parota which were not just ডিম and পেঁয়াজ and sausage Mughlai parota. এরকম অনেকগুলো রেসিপি ছিল. These are good concepts কিন্তু I mean I haven't tried it, but these are like good stuff because it's like it's taking what already exists, which is a part of our evening snacks and everyday life. Exactly. Very nostalgic items and putting the other stuff which we like so much from other cultures. But we always wanted to keep the classic items true to their original nature, and we want to serve better quality street food in a hygienic environment. So আমাদের original items গুলো রাখবো, but সাথে fusion করে রাখবো, not change the original one. Original তো থাকবে, the classic আলু সিঙ্গারা যেটা আছে,
ক্লাসিক কলিজা সিঙ্গারা কিন্তু আছে। So আমাদের অরিজিনাল মোগলাই Yeah. পরোটা ছিল the one with ডিম and পেঁয়াজ, but we also wanted to have pizza and ham and cheese and other items. শুধু চিজ দিয়ে একটা ছিল, and we had puris, dal puri, keema puri, তারপর cheese puri, and we were supposed to launch 4-5টা puri, and we just started selling porota rolls. So we had kolija porota roll, we had cheeseburger porota roll, we had aloo porota roll, and we had all these ideas. We eventually bhelpuri incorporate korbo, eventually fuchka incorporate korbo, but keep the original item but have like 3 different versions of fusion. But প্যান্ডেমিকের জন্য এগুলো আর করা হয় নাই। তারপর তো 6 মাস বন্ধ ছিলাম, তারপর we reopened as a cloud kitchen.